Hello. 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 Okay, today recording mainan game random namanya The Backrooms. Oke, guys. What apa ini? Maksudnya? Oh. Apa nggak bisa jalan? Oke. Ada yang mau manggil, guys. Oke. Kaget. Kaget sumpah. Apa? Siapa itu? Takutnya. Kaget. Ini game random. Namanya The Backroom. Apa sih? Lihat. Aku takut, Bang. Ya apaan itu? Jempil lah. Ada jalan. Ikutin aku, Bang. Apa jalan? Sini, Bang. Hari ini Rabu ya, Ma? Wah. Dahlah, skip dulu. Ya jangan, pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Maksudnya? Iya, udah keempat. Do you trust me? No, I don't. Siapa ini manusia? Aneh. Rambutnya naik kayak Goku. Ini guys kodenya. Ini biar ini. Nah. Kesini guys. Nah. Di jalan. Tanggal lain. Bang. Ini mimpi kan? Ini mimpi kan? Ini mimpi kan? Lari. Sumpah ya. Aku takut banget lihat belakang. Karena agak-agak fobia untuk diawasi. Masih ginian mah mereka juga punya ya. Masih ginian mah mereka juga apaan sumpah. Freedom ke bawah. Aku nggak mau jatuh. Takut metong sumpah. Jangan jatuh. Apa ini pipa? Oh iya, dapat sarung. Coba naik. Terus lah. Anda tidak sendirian. Maksudnya Anda tidak sendirian? Anda tidak sendirian di sini. Tempat ini familiar. Coba nyebur Gak bisa, guys. Apaan itu? Sumpah kaget. Artinya lari. Apa nih? Oke. Oke.
mundur. Oke, baterai masih banyak. Mah, boleh nggak hari ini nggak masuk dulu les bahasa Jepang ya? Soalnya kebanyakan tuh kayak waktu itu yang pas itu kan banyak yang break kan, kayak si Abiano. Nah dia tuh kayak gimana ya? Belajar dari recording aja ya. Iya, dia tuh nggak masuk waktu itu Bagus gak sih, Kak? yang terakhir. Buat ngasih orang. Apa itu? Apa di dunia ini? Tak tahu. Itu dia tuh. Begini kalau diginiin. Ini di avatar aku dia bilang apa dunia ini? Itu ya. Ah, dua ini. Agak keluncur. To swim down. Indonesia kan? Kok gini? Sensei pertemuan kamu ya. Nah, ini Kok apakah saya harus? itu buat anak kecil. Wah, Oh, buat anak kecil ini bukan buat kalau di jalan. Ini buat kalau di jalan. terus Suka ada yang itu sih, ada yang pakai wah apa nih? Buat kayak lagi Ah, kaget. alasan Tempat bisa apaan ini? aja kan mereka. Bang, Siapa? apa itu? Itu apa di ujung? Wah, kaget aku apa itu? Buset, apaan tuh? Ini orang dikejar sumpah. Aku nggak mau lari sih. Weh, Kirain udah nggak balik lagi Jakarta. Ini kan lama di kampung. guys, ada apa ini? Dia manggil. Kakak, ini buat gue. Apa yang mama buka? Itu ordernya jari pur. Ordernya enggak. Kalau enggak katanya. Oh ya udah buat gue tuh ya. Wah, mama. Ini sepintu nggak? Sepi segini nggak? Nggak tahu, nggak lihat. Itu panjang mak. Panjang. Kalau gini nggak? Ya ini buat untuk kamu. Kunci. Ini kunci nih. Kunci, dapat kunci. Ini dua-duanya Kunci. nih, panjang. Kunci. Kamar gue mau. Dan sekarang aku hanya perlu mencari tahu bagaimana saya keluar. Ini juga apa udah diiketin ini? Udah. Udah selesai. Kena, Ini apa Kak? kena. Benar nih. Tolong. Oh ini atas bawah. Iya, makanya Sini. ada pasangan. Udah sepasang. Wah. Mau nggak bagi nih? Wow. Nanti ikat lagi. Tolong aku. Nggak tahu. Tolong aku. Wah, apaan ini? Ada tasnya lagi. 5712. Bukan. Awas. Ya, baru satu duduk. Oh karetnya ada ini Kak. 712. Ih, awas nih orang pada. Si Galang tadi malam. Punya Galang itu tadi malam. Udah makan aja makan. Iya si Galang itu tadi malam. Iya, Ya buat lu semuanya udah. kenyang.
biar kenyang. Oke, terus apa itu? Bang, kamu. Enggak, rame-rame. Wah, Nah, mama keluar dulu sama Koko ya. ngapain? Lihat etalase. Birthday? Ulang tahun? Ulang tahun siapa, sumpah? Maaf ya, Mak, kalau misalnya Mama nganggep aku ngomong sendiri, aku lagi ngerekord. Bang. Hah? Yuk, itu dong jamu pegalino. Peppers Playhouse. Ada, nggak usah pakai telur-teloran. Ini sangat menyenangkan. Enggak ada monster. Oh, ini tadi. Kok mana-mana aja? Kasih dulu gelas ini. Yang plastik ini kasih air. Tuh. Kok hanya perlu Ini ada yang robek di Lah. lipat juga. nyangkut? Lipat juga. Tolong. Ada yang robek. Ini taruh Kalau mati gimana? Lah. Oh. Ulang tahun. enggak ya? Bang. Ini jalan. Bang. Aku cuman perlu nyari tahu cara keluar dari sini. Itu dong. Nggak ada jalan keluar sama sekali. Sama sekali nggak ada jalan keluar. Kenapa suara music box sih? Balonnya sedih, guys. Ada lagi. Terus yang ini kenapa? Kak, nyender yang bener Kak, jangan kayak gitu. Kalau nggak di atas itu tuh. Guys, aku takut, guys. Aku keluar dulu. Oke, guys, kita masuk game yang nggak terlalu inian ya, guys, kayak tadi, sumpah. Siapa sih? Saya ingat banget. Mencuri. Ya, apa kau kira? Kau siapa? Mencuri kau? Mencuri Demon Slayer kau? Yo, saya imut. Terus ini lagi. Tiba-tiba yang fandom dan disuruh she's prop. Lagunya enak banget. I've been crossed on the board in the check of a personal board. Letters for the rich, letters for the poor.
Wah, aku harus bergerak sih. Aku harus lari sih. Kalau enggak aku udah mati ini. Wah, kaget. Kaget sumpah. Ih, Dusekar. Dusekar. Gok. Gok, gok. Oh, si Jombay. Sumpah, air. Oke, mati dah aku ini. Wah, kaget. Mari kita lihat mana yang mengejar saya. Buset. Aku diem bentar. Oke, ya. Aku diem bentar. Hablar. Itu Hablar datang dari mana sumpah? Wah. Oke. Sekarang udah mode hardcore buat aku. Hati aku tinggal satu. Hablar. Wah. Tolong. Pala tiba-tiba tralalero. Oke. Wah, dikejar tralalero. Jadi, wah, mama tolong. Set. Tak kena. Pinjam dulu casan kok. Casan aku ketinggalan lagi. Ya. Tasnya di mana? Sumpah ngontrolnya susah. Cas dulu mama. Set. Ada yang mati gara-gara yang aku dikejar Dusekar. Sejak kapan kau warnanya oranye sumpah? Wah. Emang. Juga nih satu nih si so imut ini si Mitsuru. Yuk. Aku daripada gabut mendingan aku gini nih. Sebar. Dusekar di like. Duar. Pada penasaran guys. Ini apa? Coba kita lempar ke situ. Wah, buset. Ew, free. Oh, shoot. What do I do? Wah, ada happy dur. Wah. Kucing imut. Wah, derok. Buset. Semoga aja aku survive dengan hati yang utuh. Bang, ngestek. Wah, kaget sumpah. Puji Tuhan. Enggak kena. Shoot. Dari mana?
Wah, wah, wah. Jangan orang. Jangan yang itu juga. Hmm. Gak ada yang kesini kan? Kaget sumpah. Sumpah kaget sumpah. Aku di mana lagi ini? Aku aman kan di sini? Aku juga nggak bisa keluar. Wah! Set. Not the point. Kira aku nggak bisa keluar dan dia nggak bisa masuk. Totalnya bisa, ampun. Apaan? Wah! No, not the drumstick Dino. Nah, tidak. Nah, not the strawberry F11. No, brain rot. Wah, wah. Mr. Happy Smile Bunny. Wah, The Rock bisa kesini dong. Wah, gok. Wah, kaget. It's raining tacos right out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth And close your eyes. Sumpah lagu apa? Lagu masa kecil. Tacos. all you can eat. Ayo kok. Ew. Apa sih? Mau keluar dulu sama papa ya. Sekarang aku nggak ikut. Ya adalah. Wah, guys tolong, guys. Wah, Xbox-nya jatuh. Xbox-nya jatuh. Buset. I can cross on the board, bringing the chest and push my board. Love for the rich, love for the poor. Run for your life. Fah, bro, fah. No, not Dusekar. Tapi masalahnya di belakang ada juga. Freak you. Oke, last warning, bro. Last warning. Wah, ini orang ikut-ikutan aja. Dusekar Kamnir. Yay. Dusekar pinter banget sumpah. Wah. Buset. Kagak. Laila. Buset. Pada ngejar aku. Sumpah, lah jatuh. Pintar. Xbox-nya bodoh banget. Sumpah, buset. Ih, sumpah ih. Player remaining 2, buset aku sama
Tuh manusia. Furi. Dusekar burik. Bagi yang tahu first second juga tahu Dusekar sih. Wah. Kaget. Player remaining aku doang, sumpah. Masa iya? Aku hardcore loh, pada ngincar aku nih. Set. Aku kalau misalnya udah solo nih aku harus gimana? Kalau nggak susah. Lah itu siapa sumpah? Aku bisa lihat hantu ya? Hantunya satu doang ini. Wah, guys, aku berhasil. Let's go. Tuh orang enak ada teleport situ. Sumpah aku takut banget ini. Wah. Lah kok 67? Apaan sumpah? Kok 67 kok gak diinin sih, dimatin. Dead screen. Wah, aku hampir mati loh. Wah. Mayat aku jatuh. Ngincar next boxnya buat jatuh. No, please jangan deketin aku sama manusia Furi. Nope. Not there. Okay. By this and this. Piggy. Yo. Dusekar lagi. Ada kadabra. Keluar. Ada kadabra. Keluar. Ada kadabra. Keluar. Wah buset, kaget sumpah aku baru nge-spawn. Wah, apaan tadi? Itu apaan tadi sumpah? Oh shoot. Set, dwarf, perfect timing.
Hitches. Hitches, but the H is B. Oke. Bro. Ini orang asal main. Dia juga bisa ngesot. Aku juga bisa, ya Allah. I am Rapunzel, bro. Tetapi berambut pendek. Ya. Bentar ya guys. Bentar ya. Halo guys. Aku 5 menit lagi guys. Nanti pas udah 5 menit ikut aku ya guys nonton ini. Ya biasalah kayak ingin ngeriak. Run on board. Is the block psychologist credit power on the company. It's mortal. Mortal apa? It's mortal. Stop. Good luck, you will need it. What in the hell do you mean? I'm bored. I am also bored. Flashbang, bro. Oke, 3 menit lagi. Kayaknya bukan deh, kayaknya 4 menit lagi. Panas. Wah. Wow, I just survived that. Oh my god, Uma Musume, Helios Rat. Come here, girl. Girl. No. Not. Tanah Uma Musume. Saya nanas. Apa isinya cara teki hacker ada aja bener. Kenapa banget sih? Wah, dikejar sama Uma Musume. Wah. Aku hanya ingin mati kepada Uma Musume. Tidak ingin mati terhadap yang lain selain Uma Musume. Ya, that freaking cat. Oke, bentar ya guys.
Nih guys. Sabar. Apa sih? Apa sih? Sumpah ini Helios Red. Ini guys, yang kesukaan aku. Kita You always knew it. Disturbing world, the main attraction. But I'm refreshing. Like ooh, everybody's undressing you. Me too. Yeah, ooh. You could have anyone else you want to do. I'm begging you. Hands off, Gabriella. Gabriella, hands off, Gabriella, la la. Back off on my fella. Gabriella, back off on my fella. Cause ooh, you could have anyone else you wanted to. I'm begging you, hey. Gabriella, Gabriella, hands off, Gabriella, la la, la 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 la. Under the summer, under the covers, hey, middle. I trap apa lagi sih? Okay, I trap. What do you even want now? Please. What the heck? Ya ampun. What the heck? I trap. What did you just do to the motorcycle? Girls, I know. That's cool. But will it help us catch mascara? Well, Si kadal viral yang disebut-sebut pelenggar ini ternyata aslinya kadal ganteng. Tom Lizard memang sedang ramai muncul di mana-mana. Salah satu alasannya karena ternyata kadal dari film Hoppers versi dubbing Thailand ini dianggap juga sebagai kadal ganteng. Di versi Thailand, Tom Lizard diisi oleh aktor ternama Pon Marafit yang dikenal sering membintangi berbagai series dari GMMTV. Buat yang biasa melihatnya berakting di layar, nah kali ini kalian bisa mendengar Pon tampil lewat suaranya sebagai karakter animasi. Jadi nggak heran kalau banyak penggemar yang udah menantikan versi dubbing Thailand sejak awal diumumkan. Dan menariknya, meskipun hanya lewat suara, karakter yang dia isi tetap terasa hidup dan punya kepribadian yang kuat. Ini menunjukkan kalau kemampuan Pon bukan cuma di depan kamera, tapi Apa kaki orang ini tangan kaki? Bro, This is my hair wet a little bit. This is my hair wet.
Dari video ini kayaknya aku pikir Two Times itu dimanipulasi deh sama seseorang buat nge-step si Azure. Nah, dia tuh agak nervous di sini. Oh my god, I want to take him home. We can put him in the truck. We can put him in the truck. Iya itu. Apakah kamu masih menjahit celana dengan cara seperti ini? Sudah nggak zaman. Ini tutorial terbarunya. Pertama, dari depan, dari samping, dari panjang mata aku ke tatapan. Lagi bogor, kamu bogor. Mau bagaimana juga tetap dapat. Dari depan, dari samping, dari panjang mata aku ke tatapan. Lagi bogor. Apa sih? Sekarang menurut I'm Elsa. Do you want to be best friends? Cool. Let's make it official. Sorry, I can't do a blood oath. I'm not a psycho. I've never had a best friend before. Me neither. Let's go. Yeah, and Elsa. Ada tidak temanmu yang mukanya itu polos sekali kayak anak baik-baik, tapi pas ditahu aslinya orang sesat. Pokoknya semakin lama kita berteman, semakin sering kita memperbanyak istighfar. Kayak dia banyaknya ini orang dia tipu. Ada tidak temanmu yang mukanya itu kuat? Australop couple, one of 500 birds that are being judged today at the show. Apa nih? Hah? Mana eye trap? Eye trap cowok banget. Dia pakai him. Dia pakai he dan him. Chance juga cowok, sumpah. Remember this guy who suffered from schizophrenia and through his videos tried to show how he actually sees this world. He saw different silhouettes and heard very terrifying
horrifying sounds. On his profile, you can find many interesting videos to understand how people with this disease actually live. But not long ago, he admitted that he sees the world much scarier, but simply doesn't know how to show this to ordinary people. However, recently he found a way to do it, and now you yourself can experience hallucinations. Even if When this appears on your phone, get rid of it immediately, as what happens right after is leaving people screaming and you won't get another warning. People were terrified after millions of Android users suddenly received a horrifying alert, lithium detected in the middle of the night, with their phone saying it was going to shut down and explode. With experts warning, if you see this, make sure you get away as far as possible, as there will be no way to stop this. Eerie video shows some users holding their phone as this happened, only to feel the device rapidly heating up to over 1,800 degrees Fahrenheit, with the back of the phone beginning to swell outwards, ready to burst, and this happens within seconds. To others warning, their phones are equivalent to a ticking. Ini bukan karnaval yang biasa aku lihat. Permisi. Grab bilang mereka berbahaya. Lu memang anak lancil. Baba Bowie. What do you mean? Eggs are the best food for bigger glutes. Bacon is the best food for smaller glutes. Lemon water is the best food for slimming your waist. Soda is the best food for a bigger waist. Honey is the best food for eliminating acne. Sugar is the best food for increasing acne. Avocado. Let's be real. Some YouTubers taught you more than school ever did. Law by Mike explains our rights in 1 minute better than all our teachers. Mark Robber makes science so fun that even kids who don't understand it suddenly get it. Zach D. Films taught us history by turning it into stories people actually want to hear. PewDiePie taught us that the best game you can ever win is life. And Technoblade, he taught us hard work, strategy, humor, and that legends never die. So the next time your parents tell you to stop watching YouTube, send them this. Let's be real. Some YouTube... Are we finally having this conversation? Wait, what am I doing? I wasn't paying attention. No way! Well, look who it is. You sure you can handle me in all my glory? I built us a home and kept us safe. Entertainment by bringing in an outsider. What the heck? What's the deal with Smiles over there? Not sure we're in Satu voice actor nge-acting banyak voice. Apaan coba? Sumpah John udah sekarat. John is already almost dead.
kalau jadi Fluttershy aku pasti ngomong gitu, abis itu aku tendang, sumpah. Don't you, but I mean, mister. Now, what do you have to say for yourself? I said, what do you have to say for yourself? Let's say some girl names. Let's say some girl names. Amanda. Dory. Enchiladas Dory, eh? ¿Estás en un Dory? ¿Por qué dijiste Dory primero, eh? La única nombre que sabes que es Dora. Diga Dora. Estúpida. Todos los hombres son los mismos. Let's see some girl names. Let's see some girl names. Cassandra. Rebecca. Jessica. Let's say some girl names. Let's say some girl names. Amanda. Dory. Enchiladas Dory, eh? ¿Estás en un Dory? ¿Por qué dijiste Dory primero? Are you sure you're all right? No, I am not all right at all. I promise. All right, here I am. Are you sure you're... How do you say I ate with my dad in Japanese? Chichi-o tabeta? Bro, you just said you ate your dad. No. That green owl teach you this? What? It's chichi to tabeta. Now say it again. Chichi-to tabeta. Perfect. Now don't cheat on me with that green owl app. What? John Doe is returned. Don't play Roblox on March 18th or else your account's gonna get hacked. It seems like John Doe has taken over. As you look at high school, there's John Doe right there. And you look at Miners Haven, there's John Doe in there. John Doe's everywhere. Oh no! What happened? Millions of kids were horrified. Look at John Doe just killing everyone. John Doe. John Doe! John Doe is back! John Doe is returned. Don't play Roblox on March 18th or else your account's gonna get hacked. It seems like John Doe has taken over. You look at high school, there's Itu John Doe fake, right there. guys, And then you sumpah. look at Miners Haven, there's John Doe in there. John Doe's everywhere. Oh no! What happened? Millions of kids were horrified. Look at John Doe just killing everyone. John Doe. John Doe! John Doe is back! John Doe is returned. Don't play Roblox on March 18th or else your account's gonna get hacked. It seems like John Doe has taken over. You look at high school, there's John Doe right there. And then you look at Miners Haven, there's John Doe in there. John Doe's everywhere. Oh no! What happened? Millions of kids were horrified. Look at John Doe just killing everyone. John Doe. John Doe! Okay. John Doe! I'm new and I'm scared. I'm Chance and I love gambling. Gamble, gamble, gamble. I'm Guess 1337 and I miss my wife, Daisy. I'm Builderman and I love to build, build, build. I'm two-time and I have to buy. Praise the spawn. I'm Slasher, Kiki Mama. I'm Cool Kid and I'm cool. Let's play tag. I'm gonna get you. I'm John Doe and this corruption is taking over me. I'm Guess 16. Random banget. Evil red monster. Oh, ini Bude Kiwi ya. Mochi, sang pemburunya. Sang penjual es mampu dan pemimpin pasukan Furap cabang Roblox.
I don't. First rate girl in 2026, baby! Send this to your friend. Hi, Saveris. What the heck? I'm just gonna. You can't park there. You can't park there. Okay. Forsaken just added secret survivors, and one of them is Jonathan Doley. The way to unlock them is by going to this exact house, go into the right room, and there you'll see a secret door on the floor. And after a couple of seconds, it might look normal, but it is not. In your inventory, you'll have 3 completely new survivors. First one is the Corrupt, who is basically John Doe before he got corrupted. You can even see a small corruption patch on his hand, which will probably completely overtake him soon. He has a digital footprint, which is great and also much smaller. And then he also has corrupt energy, which is a smaller version. Next up, we have the Poison, which is 1x, of course. Although he does look a bit different. He has the same attack being Entanglement. And then he can also use Unstable Eye without the screen getting blurry. Next up, we have the Kid, who is Cool Kid before he got Forsaken. He has Walk Speed Override, which is to be expected. Then we have Pizza Delivery, but it works a bit different to the normal one. The clone is actually a checkpoint for your cool GUI, so you can TP back. Hurry, because these are limited time. Forsaken just added secrets. Kamu berhenti sekolah, itu putri. Ada mana suaranya gitu pantul. Enggak. Hey, I love this job. The label won't come up. The label won't come up. It's really hard. I'm having the same problem. Look at my mug. Plate and bowl. They all have labels on them. Can you help? For different situations, I found 3 ways. The first one, heat it up for 30 seconds with a hair dryer. It's easy. What if there's residue from the glue? Then there's a second way. Spray with ethanol and wipe clean with an eraser. Wait, what about people who don't have a hairdryer? Don't worry. Solution number 3. Soak it in warm water. And then immediately remove the label. Hey,
tinggal lanjutin bekas. Belum nikah kan urusannya gini ya. Matthew 10, verses 32 to 33. Whoever acknowledges me before others, I will also. Do you even recognize yourself anymore? You stop smiling, stop talking, stop being you. No love is worth losing yourself. Do you even recognize yourself anymore?